wasn't there. Aha ya hojo runabout. Ebra so say nwumre nsemo do a ye di from amu ane ama hodo bi so no ye nyina beto manimum. Ye nsemi free ha no enam ye me ahodo anapua 105.1 FM ewa hafo Kenya asem Union 88.3 FM ewa Sonwane Coronation Park afi ukotepa edem ewa honom ankobra so omutie bi enu achi no okọ Jape Kroma German FM NP na ka ho na ne di mu akotene bi enisen Ghana adehye bi a wo mo efri enkran eba oboase a obenya adupre nkwanhia mo nyina efri mu no wo mo ma aban ayanhye bi a wade bebo mo papa na ede anhyesaye no sada ensoso ana aban aye ne sese wanya agye atum susuye a yede ba ye no wo se wanya agye atum se twe ne nyina no aye aswafo a ye so do yo mo aye adwuma eye nipa aduosia wo se sansese no aye wagye atum emu nkomo ye bi ye de ema Constitutional Review Committee abesuafo wo mo hwehwe mo wo ye ne Oswafo no atentene ensem so Dr. Dominic ayi ni fa baabi wurato dwa chem so be mampanini a emfihye aduasanum ena afa yaban so ba emfienum fienum ya fa mfirifie na nkomfienum ena beboa yedem chirimo bram nanu a wo masa yensu ye de aba beto dwa se de sesi ye waso ye a ehwe aban lawyer pani eso ne atentene ne so attorney general ene minister of justice no wo mo chemienu obi abedi ne kwe obi abedi ne ho so a en koso nye ba akobiemu na ena ye wo honom ana beto twa se appeal court or the agency bia ba ginase ni nyina ne se ma me said na tanimaklo sabre ye se wonko fie wonko dwodwo no ho ye yi no afrafia se na sa asam ne ho no aban lawyer panyi abeka asem bi asam no gisa wutie bi emu nkomo e wo hanoma ye de ema wo abusuafo ene apostle emeritus Dr. Kwadwosafo Kantanka na ye no ebaso de court ka ye nyina o ma ye yi na baso wiem kama ye nsantwe ni BKB wode mu nchiremu ebeba ye wo ma ye no wo ma ye he wo msi ye fe no court de osonto siri nyina chie no ye fe nya no bi na ma me eye sedina tamaklo atienu ya court bu anefa ne wasan agya no MPP for say emu ahwire papa mo ntiase na ye baba uramu awapomdimu nsam kakra na Hearts Adventist Hospital ewo ahensan eno ewo asantemantema ya ayaresa bia ba ye o manya mfinhyedu na mfinhyedu mu no ne o maye pa emu nkomo bi ye de bema mo asantemantema ha Ghana TV Service panikasi ya wada wonma no engineer Richard Adujamfi uratu dwa chem se nyamianem nie enkwada na wo mo kosuku a suansa no dwuma no eye pa nti wo mu Jesus resource abai abata ne afema nkwada no mfa ho emu nchiremu ye de brem ye beko amahodo so ensemo ye ka Uganda mamu omo a wo ma bi wa manyesemu pa baako ene Kiza Bisiji na ono na ye de sobobi abono se eye trisin chese no yetimi ku na yede ko gina court edi na asem na watwahwe be ma na gina wa na okofom sa krikrao make us what asu pity says hey what now oyemre wo mo kasa na bo se ekofom sa se wuntumi o be ma pa o no tumi gina no sa de a wuntumi o se wante anto da wante anto we wante anto flat gina study na se wa mano na no mo fa no da bi se ni ya court asema court dem fa ni amano ni ana da bi ya court ayi se wuo yo anie abusia amano nsem nso ya no bako Nigeria mamu na Nigeria mamu so China ni bi ono wakotena okrom ho wo so anwena ne ho wadu ensemhuru sabre yi Nigeria fa no so mfiri oman mu nkodu krom bone be no aye ye de honkomo bi ebebrel ensam no de abusia ya chechire se ya na ye de bremo na so pepso den the same yen kan chem say do the two choose and patch na nwumre ne wonu menye hwam na otima kan so mesem enu achi donek enu makoma nan na ode aba donek heba mesi amunim ne dada no mema dro sisi yare dro uni atenka wadro ano no wo me donek good life heba tonic abeka ho moja dra wa wonu mato wontimi ne die wuni moja babu nsa otwa adwo hia no donek cobites kokwadro donek malames malaria jaundice and also dro pa baby obenya biato free 0246 72 76 77 afei 3P garlic mesha enso so ayedro kan kama pa fine say de enei wanya ne pressure kosoro de ojonso ntentem anasa de no jonso kwa mayie no momma sa nipa kro no enom 3P garlic mesha kan na sa no so ade ye de garlic na ye
enti ye pa wa ye kese ama na broso afa obi a onsa no itititi unite aye tititi a wo de aye trippy garlic mixture Pharmacy shop muni drugstore bi ebe wo ubenya bi ato anom. Lawson Herbal Center near the Virgin Doctor. Do me son or dear bar Lawson Herbal Missa. Lawson Law Care Missa. Lawson Delay Man. I'm so for everywhere. Yeah. Found to sooner and more. Sanson Achia. But some watch it that also do no so copy the do no crown. Yeah, call a for Mama Gospel General Ministries. And a fay, ya need the Altar Family Chapel Kabum. Yamuko free. Can be Gina Ewo. Abrepo Junction. Angela from Animua. Untraka Preba. Na Yadi Casabano Berry. Ya. Number near the Batuja. Nama Fre. Na the Osamu Yibia. Motimaya Qua. Ya Bompaye. Amamo. Abusafo bresemoni akaso ya de beba na yene anwumre no mode ahia ye me oduafo nana sabre penama na na penkra hene chia me ne lawyer pani mosomfo akwannoba opokunya ako ana me wo faase berema ba kwasinti amwa to sedis power wa afi ofa kaja so mu ne yenkoe yankae omanfo eya August osana bosumi mu de to so nsia enna Ghana de hye ba wotwe to nananum wonsedo ya bra edupre kwanhia no munyaye no ofiri oboase kuma yenkran ebesena ko oboase wo mu a efiri mu no matedin dada na enso mpani se obiwu na ne katara mampura na se efiri otiasefo nti Defense Minister Sabre no ho no wura Edward Obanebo ama Environmental Minister Ibrahim Mutala Muhammad, Acting Deputy National Security Coordinator Alhaji Limuna Muniru Muhammad, NDC National Vice Chairman Dr. Samuel Sapon, Kane Parliamentary Candidate anu ojinama eye oboase mpatem honom ura Samuel Aboaje. Ena womu ana womu kan dupre ni nyina so na womu ka ho ntinipa ba wotwe na eto ananam e won se do. Aba no ye hye soronko amene wode niema bi ama womu ma omaje omachire nyina nyina mane kabomu a aduonu so beneficiaries eno no na niema omampani de ma omo de dikan ye fra bibi legacy box no de eye bibi omampani na nkasa na wasan watwetwe niema na chese ya san ebio omampani aye nhye se womo mani nyina ye children's fund e de ama womo investment certificate ene ye de ama womo ebio o kire se ye insurance coverage de ama wo nyina ya eno no ebia aye 3 million Ghana cedis ene wo mu eno achi Stanbic Bank yasako bie accounts ewo ho de ama wo mu ya no so 13 million 13 nipa dumiansa ya ne so bia no 1 million Ghana cedis ana dedadeda mu chesania ma waye no de abusafo yakase ka adaje bebo yen no mampeni chese wenya compensation patasika ye de pata wo musanse aniama o mahwere no aniama wentimi empata de berada yenti o mampeni kakra bra ne na dwabonase no wode sa aniama wenyina etudwa. On the 6th of August 2025, Ghana was plunged into mourning by the tragic helicopter crash that claimed the lives of distinguished public servants and gallant officers of our armed forces. Immediately after this tragedy, government committed itself to ensuring that the affected families would receive both immediate relief and long-term support. That commitment was translated into action. I'm pleased to announce today that these interventions have now been fully implemented for the families of our fallen civilian officials. On the 3rd of July, the Accra Circuit Court, acting under the Workmen's Compensation Act 1963, Act 174, awarded a total compensation package of 13,872,962.40 pesos to the dependents of our 4 civilian officials who lost their lives in the tragedy. Similarly, in accordance with the Armed Forces Regulation 1992, LI 1546, compensation packages have been processed for the families of our fallen military personnel. Today, government formally hands over these compensation packages to the respective family. Our responsibility extends beyond financial compensation. Every affected family has been enrolled onto the premier plan of nationwide medical insurance. This package provides an annual healthcare value of 3 million cedis across all dependents and grants access
to 942 accredited healthcare providers throughout Ghana. Each family will receive a unique identification card today, and it was in the boxes that we're giving to you, which will provide seamless access to this healthcare support whenever it's needed. Recognizing that education is the greatest investment we can make into the future of these children, and that conviction has led to the establishment of the Children's Support Fund. The fund is not an act of charity, it is a solemn national obligation to our fallen heroes. It reflects our collective determination that the children of our departed heroes will continue to receive the opportunities their parents would have wished for them. I'm pleased to report that 13 professionally managed trust accounts have been established at Stanbic Bank for the benefit of the minor children, and government has deposited 1 million cedis each into each of these trust accounts. Omampani enkasa mu no de osaka ka ho biem ene sem wo mu nyina nkwada na o maka kire no ye wo premier plan for nationwide medical insurance na no ye kan premier na chese de sopa eno no nti ye wo sa health insurance no mako ahankro aduana mienu 942 emu bia nkwada no betimi akogye apomden na afi bia no akwada bia ne ho ka ye bebo se obenya apomden no obe access healthcare no 3 million Ghana cedis na ye bo akwada ba ko bia ho nti ba bi obeko bia na hospital kankwan no yafa ebiem o kire sen ye be mo unique identification card ye no be ye sonko ba bi obese ode ko hospital bia ukura eno ase ode ko obo pruma no wuram ebio omampani sim nkwada no emu bese enum de ya mo ye mpanifo na 6 so ya ye fixed deposit accounts e de ama wo mo na sa enum no Dr. Sapon ne man mpanifo ne yakoma asam yom na Alhaji Muniru Laminu oroso ne ba na oye pani no wo mu nyina no bi ka ho a wo mu ye nipa nsia fixed deposit ya ye de ama wo mo ene so bia 1 million na de mu ebie mo say ya mo 3 months period say wo mu fa nwene ho na sa fund de ma wo mu ni sika de ma wo mu nyina ndo mo pese wo de bia no wo mu fa nwene ho o man pani say nguma sua hia enti na sa children support fund no ye bia ma wo mo enti no wo school sa ena wo no ankasa ni healthcare support na ode aba no sa unique identification card no ye de ma wo no mahama care no wo de be ko sa ene de ekoso eno no samna reho so benifo ya de o ma ya de ya kan kwada so ya pa abusia ye tunwa ne de ne a kire wosoafo no hwe atentene pepe yensem so Dr. Dominic ayini na ka kire ne wode atudwa a kire mu se nyame ne mpanimfo amampani pa wo mo e ka kire wo mo se amumra constitution no wo mo kodom wasuko anya hwehwemu a no mo a ne omso mpese nsusuye ba se bia se yensakraye wo meka nwasem ne o se de ye adwuma wo mfa nwasem ra no wo mo de aba na aban so bae no wono so hwehwemu a abo akire na wo mo se wo de bae ni bi wo ha aban asom ebi so wo ha wono mo nya adwene papa wono so de nsusu aba de edi kai pa ayese se mampani yeto aba ne yi nu ane mrasabadwafo aka ne yedim se emfie nan ni fie nan ba na se nwotwe no titu mampani de na mrasabadwafo kwa so atimi kwa ne mo mampani de no ukọ mfie nan no sa akọ mfie nan aka wono ano no enu masu se da bi emfie nan no wofom enti be ya enkọ mfie num enti utwa mfie num no wie na amanfo pewa ne asa ma mfie num aka na sa ye mfie du na no botai nyina ne se mfie nan no afei na oniema no wahunu hyehyɛ pa ya ka obakọ anim afei sa mfie nan ba na akọ mirika enti untimi ntoto niema ye nemom ekoye mfie num dia eni ya de ebeboa pa na abane mrasabadwafo nyina na akosa ade ama wonom afia no da nkyɛn a ɛfa baabi nso yɛsɛ wɔm sa ade ba sɛ anso no ba bɛyɛ mampani no na nka kane na nka mfinhyia aduanan ɛnom de ba so ɛne emra mfinhyia aduasa nanso abane mpanifo tena se ahwe mom se dabi yɛfa nkɔ aduasanum ɛna kyɛ mfinhyia aduasanum na kyɛ sɛ wagyina wo na so na afei woku anim pa wɔse wei yɛ nhyehyɛe a aba aban ɛso ɛde ho muayɛ ɛba abɔnten na kyɛ sɛ wɔm so bu nkonta no nia constitution review committee for the baye no ebeboa pa nene
Watch a nsɛm wɔ mu no yɛntie nsɛm a owura Dominic Ayini osika nsɛm no esifai. The government has accepted a recommendation to extend the term of office of the president from 4 years to 5 years, with the term of parliament extended to correspond with this. Our thinking is practical. Under the current 4-year cycle, the early months of every administration are consumed by transition matters, and the final year is largely consumed by elections. A 5-year term provides a more realistic time frame for the formulation, implementation, and assessment of government policy. Still on the presidency, the committee recommended that the minimum age of eligibility for election as president be reduced from 40 years, currently in the constitution, to 30 years. The government has accepted this recommendation in principle, subject to one modification. The minimum age will be 35 years, not 30 years. And of course, the details of this will be fashioned out by the Constitutional Review Implementation Committee. The current threshold of 40 years excludes qualified citizens from seeking the highest office on the basis of an arbitrary age limit. 35 is consistent with a trend in modern democratic constitutions towards greater inclusivity of the youth, whilst ensuring that a candidate for the highest office has attained a measure of maturity and experience to handle that office. For Dr. Dominic Ayini, any attain, and for Babasadi to judge himself about one of Busumi doing that Tosson song any near to. None of Bedin Kunimno, you did bring a view of a Pobosumi that Tosson song now also from no side, and see now Peron, in the sense, show me by the same. Sir, Yabatua Banu, Busumi, a duba, now cheer the kind. Aha, and Yabatua Banu, Nessa Timia Boama, the Obedin Kunimno, what Tima Boabuan, who ye, Nania, no wedding Kugu, no 2 minutes Maniniano, no settlement to any year, na kama. I was Yura Dominic Ayini. We have also accepted that the presidential election be held on a day in the first week of November, as the Electoral Commission may specify by constitutional instrument. A fixed period gives certainty to the electoral calendar. It allows the Commission, the parties, and observers to plan, and it ensures an adequate interval between the election and the inauguration of the incoming president on January 7th. Okay, attention in some so. If I been somebody to Jabi, and no. Na abusua ya da so awo onmunyamfo Dominic Ayini na Josuo na ene sade ya nyina yenim no wono na abaye man Ghana mprempren ya wo ye aba lawyer panyi a afa kura so no wo san so ye soafo a wo hwa atenten ne ho nsam so na ene abra onya akwanya ane nsantwofo bonkomo no ana oba mane ade atodwa se Constitution Review Committee abayekuo no wono mo nsampo mako bi ewo mu a ehia pa nanso aban agye atomu na ene se ya what is say ya kasa ya sa Constitution Review Committee no wono mo susu omode ba ya no aban asom se kuan a waso mu kuan no de di kan asoafo aban no mo ebebe ya adwuma mprempren ya no nipa duosia aban anya agye atomu a wono mo ebe ya adwuma eno ansanten koda MPs ahasan so ono so wagye atomu eno so ono mo ebe ya adwuma ena afesu no Supreme Court judges judge form ya adwuma ewo court by time ho no so no emu mako dunkun so no aban anya agye atomu so ono mo be ya adwuma eno so ka ho asem sei na abusua yentie onunyamfo Dr. Dominic Ayini. Government has accepted the proposal to cap the number of ministers, but instead of 57 as the committee recommended, government is proposing that it should be capped at 60. So it will be put into the constitution that the number of ministers that any president elected by the sovereign people of this country can appoint will be only 60, and they may or may not be drawn from parliament. The government has accepted that the size of parliament be capped, and we propose a ceiling of 300 members. Now, the current membership of parliament is 276. So of these, the 276 will be elected directly in constituency elections like we already have. The remaining 24 will be elected or selected through proportional representation among women, persons with disabilities, and the youth.
capping Parliament saves costs. The government supports capping the Supreme Court's membership. Currently, the committee recommended a cap of 15 justices. The government proposes 19. That is the Chief Justice and 18 justices of the Supreme Court. Now, this cap promotes efficiency, manages public expenditure, while the bench of 19 remains sufficiently robust to discharge the court's constitutional mandate. Awusia enti wei aye Yewura Dominic Ayine osofo oman mu hanom wo hwa atenten ne ho nsam so ane ekotie no esa so hwe no nene onukro ya wo sa kasa no wo sa kire mu biem de todwa sade ye tie sese ya ne sen ye wo Ministry of Attorney General and Ministry of Justice ni nyina kabom eye baako enti eye Attorney General and Ministry of Justice ni nyina na kabom na nipa baako pe ekura sa post wi eno mo chese eno so ye tim yenu enti sese ya no ye ba benya eye Ministry of Attorney General ni enya Ministry of Justice enti kwa kwa ya ahodo mienu enti wo kire se wo 1992 constitution na article 88 no ne wo mo kire ene se eno no sesi ya no enkoba se wo ba be ye Attorney General nko a wonye Minister of State bio ena wonsa nye Member of Cabinet bio na abusafo se de wo mo kire mu no wo kire mu akowie se article 88 1992 constitution no basa dia na wo se ehososo ye yifiri honom ana se requirement na wo mu no ye yi ani so firi wo se eno na ma kwan ama yenya Attorney General ene Minister of Justice ni na ma eye baako ora ayi na kire se ye tentam a de ebe kire ye niye ebeboa pa ama Attorney General no watimi atu abanfo efa emra ho ebio wasanya tumi a obabo nipa kwadu the friend say prosecutorial authority no ebeboa ena biom enam say onko cabinet meeting onye member no onye member of state ntino yate no ena free executive ne ho ndi abasa abamu nipa bia ye pelepele mafumafu bia ena kwadu ne bebo simple eno so de tie eno no na ga hwese benya ene no ne so eno ne no de akam kakra abusuya yada so gina Dr. Ayini ehwa no da to dwache sansem we nyina no enche se aban no wa the white people atoso white people na che se wagiatum a che se obi a ho hwe nye da bida na wa cheche ma akɔwie se ensem om de abani nyina wom de nsem ma ko ahanu ani nsia ena womu eyifiri amura constitution nim de ba ne o se sesemu ne o se no ana ekɔ ne o se nsakara ba ne ba etirepo no eye miensa de edika ne ye acceptance e ba ya mampere kas oh de am de ba nyina magiatum de atoso so acceptance in principle subject to modification wagiatum nanso no ye betima ye mu nsakara nkakra ena de atoso miensa se de am de ba nyina ensuonim maprato agu menyintum enti ne om de ba ye no abai atensem se da bi wo se wo ye mu nsakra kakra ebi so wo gitumu etini nyina kanfua no we nya white people na abai wo de atoso da bi da ensusue ene nsakraye no se wo gidie se ebabua papa magana ya mura constitution no yatim ya adwuma ye kamenka bi no so no etima gina na so no so yente Dr. Dominic Ayini. I wish to make it clear from the outset that this is not a government white paper. The reason is that the work of the committee was not, technically speaking, the work of a commission of inquiry pursuant to Chapter 23 of the Constitution of the Republic. If that were the case, government would have had a constitutional obligation to either publish the report of the commission of inquiry together with a white paper or give reasons why it would not publish the report of the commission or committee of inquiry. The position of government in respect of the recommendations of the committee is formulated in three ways. One, either we are accepting, that is, government is accepting, or two, it is accepting in principle subject to modification, or three, it is rejecting outright the recommendation of the committee. Where government accepts the recommendation of the committee in principle, that is subject to modification, we provide reasons why we seek to modify the recommendations. Reasons are also accorded where government does not accept the recommendations of the committee. In formulating the position on the final recommendations of the committee, government examined each recommendation against the relevant provisions of the 1992 Constitution
of the Republic of Ghana to assess the nature, scope, and implications of the proposed amendment. Each recommendation was then subjected to rigorous constitutional and legal analysis, including whether it touched on entrenched or non-entrenched provisions of the Constitution, and whether its underlying objective could be achieved through other legislative or administrative means. When I submitted a draft position paper to Cabinet, extensive deliberations were held and each recommendation was interrogated, weighed against the practical experiences of our country, and refined before Cabinet granted approval to this position paper. Observer Dr. Dominic Aino was in Yamil, church in na pamphlet church in the Coma cabinet. No, Womsunya Dajet Tenati Shemupa ye to 1 more per year, and Sana, Wom the Sans to Siena Bassa, we at to say, we bet my boy minor, we am why Amora Constitution, no, the Mokai, Quintiano, and you say, just what my real was said near Omakano. Yadia ebebuapa na ya tuaka siabon so na yako yanim atiafo anyahwefo samobaka yi a kane panyi kwankyerefo na wono na da microfinance and small loans center no ya kan se na dodo na yankofo kresene na mum wo kan masloko a na ne yankofo nya ani abom ho so na panyi kwankyerefo na masloko so ya na se adwumakuo da no awura sedina atuonu tamakulu Mami sa ye baka ni ye besa no nso a nanum ho mami ye bona bomo so nko da fiase a mami wo da fiase a ene ye da so de ya Court of Appeal wo oman Ghana hanmo no won ma sese o entansa ene ensema wodo a edi dware mami no ase santansa ne mu ha na no kompo wo sa tenase a na ne sa wo tenase na sa wo hwemu yi a ase santansa na de bo mami no ene sa wo pese enipa bi bekyekye na afi so de ho anu ye ba we ntimi nyi entiye ne he maame no kwatu na kyesa won fa ne ho nkodi ama sabre ye gya no ama sere Ghana fo kasa pa Ghana fo baba mo kasa sa sa gina se yi a Court of Appeal ba ya ne de nyamyan kura ne entwa yie kura wo ye na adwumere ya Attorney General kro ya ye ka na asem ye Dr. Dominic Ayini abamane ya de atudwa se sa Court of Appeal decision ana se gina ya omode ba ye no ono aban lawyer panyin no wo jemu dendenden a enche bia wo no so wo ba appeal na se wo appeal dia court batan Supreme Court na wo de asam no ekwa gina na wo kasa no wo se on de wo arisemu pa se kopie mo Supreme Court a asam no ono aban lawyer panyin obedi mu nkunim pa eno so ka ho asam na yentie prosecution to file opposing the appeal because we believe that the High Court judgment had merit. Now, with this judgment, I have also directed the Director of Public Prosecutions to file a notice of appeal and apply for stay of execution, meaning that if the stay is granted, the status quo will prevail until such a time that the Supreme Court has had time to review the appeal and then made a determination. So that is all that I can say for now. I have a soft copy of the judgment. I'm yet to peruse it and then come to a firm conclusion as to what will be our grounds of appeal. But I want to emphasize that I believe that the judgment of the High Court had merit and that the United States District Court that extradited her to Ghana had a basis for making a determination that she was the proper subject for extradition. And that is all that I will say for now. Enti San Francisco dunu ane maame no ye ka so nkoda mu ane Court of Appeal agina sa odabi maame no yenyi no san so hwa ntansa na se case ya de bonu a nyina so bia nim adanse bia ni ho enti maame no mfa ne ho nkodie no na Yewra Dominic Ayine a wono na oban Ghana ha no mprempren ye wo ya so afọ hwa tenten ne ho nsam so wono so de ho anu yi aba se mprempren ya no asam no so wo bona bomo biem na wo de akwa kogina Supreme Court wo challenge pa enum nkobo bi enaja odi bi amaye no na bre beto dwa se maame sedina tamakulu atienu yeja no na pe acquitted and discharged okọ je se bibie ni hobiem ewa na MPP amanyeko no ensatwerefo hia mu na General Secretary Justin Kodua Frempong de krata babon ten wo se Ghana pa ifa na se yakwen anima mo ye de agagefo mo ye mo wire mo
emu owerem aden adia court abua ne fosen ede so bo be se aduoso ne akire na abo maami motima tete ni nyina gu ase no se won fa ne ho nkodi na de mo ye no ehu se de court kra se eye nolly prosequa che se wo munni ayi kra wo se wo meto aseni ne so biem wo mo bokwa do no wo munni interest bia wo se wo beto aseni ne so biem nolly prosequa won wie na wo che se moye sa asede amanyokuo ya wotiso yi ono ne nkrofo de mo fokwan bi so na mo gya wo mo fokwan bi so na mo gya wo mo na ekoye MPP fo ne amanyokuo bi mu dia ene kabo sebongan chu ne ya che no sebongan chi ne ya che no e basa NDC ni na di bone dia so wonko wonko na mo tre wiase na mo yesa hwe animu ya na etesen wo mo che say de akoso ne no eye ade atentere ne ye de nanim atwitwi fom ye se atentere ne tirase ye bubu atentere ne goso ya che so mo che say ye no ne say na amene ye ntimutim hwe nyame anim eye maame we sa say wonko ebusafo o mo che say maame a odi asem no odi ne sede e wo se odi no ena akoba se appeal na adina kowie se yen ya hwase benya na nabi Henry Nana Boache Nana B National Organizer MPP nanka asemu ya wo General Secretary dia betu yen ya wo nti wo ho ase no kwa wa cheche mu kakra de akere yen na akire ye besa babiem lawyer asem na ehu yes won fa odi o si adu 10 years no court of appeal I so on fan ho nkodi wase maame na obu asem first no justice Efia Sewa Asarebotwe no obu kenkan judgment na maame ne se fatanfie de man no afa die and o say aba we bae attorney general ensem bebre ho ma wo say ye ni biem we ya twaso we ye ni interest wo mo na ya ndisi fo nko a na niti na we so ya ndisi ni sawa nti ya twaso as say wo say obe challenge de ko supreme na wa ya pipi ni dia ni ache no kabo na say we no a case die no ya kase wo mun say nyane no biem acquitted and discharged ye wie bibia won ko fi na wafa say ayi attorney general ko ya nso so no say asemi decision no on tia say nti o de ko supreme court o de ko ne say ya hwene yo eni yenya ni ye betwa so yenya na yes ebilinko Ghana TV service ebusafo edwumade bia koso Kumasi Technical Institute na peninkase a wono na Santimantem Ghana TV service odan engineer Richard Adu Jamfi odatu dwa chim se omaboabo amanfo dodo no ano eye nkyerɛkyerɛ de ama wonom se ne be ya wo mbehunu sensa no dwuma nyame anim nie mfaso wo so pa o si duru ba bia ya na efi se bia o sabe ukosku na ngoma sua no nkwayi na ukosua sa wo se hwɛ hwana ka kire wo mu si dan ma ye nya ba bi da no ya abusa wo mo mpam taade am ye nya bi hye ya abusa wo mo master de omo ka no wose enkwada no titiri omo ma wie sese junior school kura no ambako senior school no dodo abaya ye fo omo nko technical vocational school no ade e bebo pa ne omo koyo omo ye nchechire ma omo no omo so fili gwanza say hey mama ye ni ada ho ye ntie engineer Richard Adu Jamfi ene wo hwe dwodie na ye di na ye hwe se ye be show omo adwuma no kena ye workshop church kwanya ye faso ye be registration e be chere kwanya e faso ye mofra no so wo former TVET institution no workplace experience learning program no ye de ko akwanya omo so be faso omo be boa ama omo disua no akoso mp any business ye adwuma adwuma enkoso ene ye customer care said ye be boa omo so enye ni di bia omo so betimi de akoboa adwuma na omo eye na ahyemu kena na wotwa ye ni 22 trade associations ene di dwuman ye nipa mienu every each association na de ye ne ha ne ye hwe awu se omo so kwa omo betimi aboa ma mumia no omo ntimi ama ha bi no be kwa kyerɛkyerɛ omo ye omo asua no
expectation yen ye was a dia almost no commit me transfer knowledge and skills no mo enya na ma omunuan mo ye program e dia tuna community say e dia tuna community say yes so mo ye ni say omo kwa omo ye meetings omo ko ni ye meetings na omo week bi omo hia enti niema na ye kire no members ni so ba meetings na obetumi for one topic say ne we na ye call ye kusua yesu ye kire ye nuanu ma omo antimi ama ehano ebi Richard Ado Jamfi ene tenika no mo me chechire ma o ma na moto mu say yes o mani agibu o mutinko seresere no ye no so bonkomo mu mi tirum so ka kire ye ti ni say edumadi a ebe boa ye afro mo sa me ati ase se ese we data work so ye ho dum pa se be be hu nipa dodo a ewo ekonomi ehe me edumadi a ye ba no so na disuen mu na you say yes so wo mu a o ye eduma ni eduma no keke na wo so ye ekwa be fa so a usika sem be koyi ye eduma no betimi ebi obi won mo be na just me shop kesi ansa na ye eduma wo kire se wo shop ketua anase wo bolande mu kura na wo ye ntutu ya betimi ye eduma na eduma die ya amo e kire safety ekwan be fa so a ye betimi abo ye ho ban a ye mpra na eduma no so aye ye na yetimi aye ache at the same time ye esikasem ene eduma akanyina ye mofra ene certificate ahodo a betimi aboa wo mo for requirement the bia wo be gina bia no etimi aboa wo mo na de wo makọ manim ewo saa certificate ahodo no enyina mu ade a yaba besua na yeso ye de kwa akọkire ye Absafo ne jumede course Kumasi Technical Institute assume ko sua no ho sem ene yapone bi e de akire mu na ye to ha ensam no so na abusua ya ba awura mu awapomde mu nsam kakra Ghana for mo baka yi a MPP apenso na se abra na MPP won mo aban mu no wo mo de nsise bi bai ai no ato ndin se zip line na sa zip line no ene enkurase tu a yentimi mfa asan ko hon mana se enkurase a obi ntimi mfa kan ko hon mo no sa zip line no ene eja ye de nuro ene moja no ne ade ne ye de asoma efa fidie tentententen so na ade akura onom na enipa ko na ohia duro ne de ama no de ohia moja ne de ama no MPP apan so anasa MPP apan mu no ene wo de sansese ne bai na nwumre yentie zipline operation no MPP for the bai no ene emprempren ya Ghana hanom soafo a wo hwe apomni ho nsam so wonunyamfo kwabna minta kandro wa ba ma ne na kwa de masab ja film ko ya wo de sase betudwa na yentie wo se sa zipline operation na bai no emu ha mu nchemu aduotwe 80% de dwumadi e ba sa kaye no he emu ha mu nchemu aduotwe no antimi anya dwuma papa bia wasu sa hwe mu kwampo no a emu ha mu nchemu edu 10% de he eno so entimi nkonkurase tunsu no a se ne yesisi eka no na ene abra onya akwanya na wokasa wo mrase ogya fiem ho no yenti onunyamfo kwabena minta akandoi behind the deployment of zipline is 1, the hard to reach areas. 2, emergency services. The Speaker, for the information of the House, for the review of the services of zipline, what they are doing currently, they are touching on the services they are delivering. Only 10% constitute hard to reach area. Only 4% constitute emergency. What it means is that more than 80% of the services they are delivering at this point in time is not targeted at the core reason why zipline was brought on board. And so that is why I am saying that we identify them, we are engaging them so that they will be refocused on the rationale behind. Omande se wei eye wonunyamfo kwabena minta akandro omamu sofo a wo hwapom di ho nsam so ene kotie no ehwe no Gabo mampani eye Bryce Oligui Engwema wababedi nansa wo Ghana said yedi kan ede ho nsam ato manim no ene obaye komo bebre na wadi nene omampani ya wonye ne ba bi ko Fly Lieutenant Jerry John Rollins woko ne naso ede nhwere akwa akoto honom and wonya akwanya ekasa ye kire dom a ebaaye na ohwe legacy of former President Jerry John Rollins e kan legacy am eniama pa wo beye ye edimpa wo beja ye anamo pa wo tuye eniama wo ya
onya ne din ya ɔde akɔ ɛna yɛka ho asɛm na abusua ɔsɛ hwɛ jeja na ni so ade hunu na ɛso paa ɛno na wɔpɛ sɛ nkɔkeka Africa nyinaa bom na wohwɛ sɛ de osi ko ne ho ma atɛntene commitment to justice progress and a development across the continent na te say JJ na oye JJ ebio o say JJ ye describe JJ as a symbol of African leadership just say oya hyenso de soronko ma abiman ya can do some patriotism eye omamba pa commitment to continental development na just say na ho fama no wo say abiman nyina bedi ye no untumi ntake no anokwasem otwa ajajo pasu ediama Africa. Cet hommage que nous rendons aujourd'hui au président Rawlings pour l'ensemble du peuple gabonais. This is a well-deserved tribute that we have just paid to the memory of late President Rawlings for the Gabonese people and for Gabon as a whole. Through his writings and his speeches, I think that late President Rawlings inspired a good number of African leaders. I remember one of his quotes when he said, when the people are oppressed with justices as accomplices, the military have to take responsibility. And that's what inspired us to perpetrate the liberation coup in Gabon on the 30th of August 2023. I also remember another quote when he was taking power here in Ghana. He said that we are going to establish strong laws in Ghana so that even if the devil takes power here, he will not dwell one more day in power here in Ghana. So that's the spirit that guided the establishment of the new laws in the Fifth Republic that we have. Gabon Mampeni Ura Bryce Oligui Nguema and Kwasa Musa Obo Cross or a Catholic ni and or a gentleman so ni hofe pa na busa for onuwi yenon and Omampena da JJ ne ba ya Santua Rollins and so kasa kakra na no kwasam wada Gabon Mampeni ase papa wani monyama wabehye papa no ne nabusu nyina. A friendship nurtured by Presidents Jerry John Rawlings and the leaders of his generation, founded on mutual respect, Pan-African solidarity, and a shared vision for the upliftment of the people of our continent. Today, through this act of remembrance, we are reminded that while those great statesmen have completed their earthly journey, they have entrusted to us the sacred responsibility of preserving and strengthening the bonds they forged. May this wreath stand as a symbol that the baton of brotherhood has been passed to the present generation of leaders in Ghana and Gabon, who will continue to deepen the ties between our two nations for the benefit of our peoples. It is in the same spirit that the J.J. Rawlings Foundation, inspired by Jerry John Rawlings' sacred duty to the socio-economic liberation of the ordinary African, builds upon his legacy, ensuring that the vision continues to inspire. Ya Santua Rollins eno no one gyina ma na busu nyina oda Gabon Mampeni ase ene de waye e de ama papa ene na busu no. Abusafo ye tumwa ne de ne akire de wanya ne ba bi kro apostle emeritus doctor Joseph Kantanka nyamyanu ni ne na no court de betu dwa kire mu se rom de tabratos na yie no so na makomako edu nanso ne nya ni kwwe gomu ampata ho aish asorefo amanfo ekosi a wonya no bini na asofo nkra de ono mbon komom se wo mo de wo mo nte se court de asembia bibia beto papa no esie ni na yesu o tene aso no branch se wo me nyina fa wo mo tete kama dressing kama no mo nyina ba so mo ba wo mo papa ayie etine na adaje anim asofo ekoye nanam kramofo mpanimfo ekoye abusuafo ekoye ene jai ayie no
na adagye nim na wɔn yɛ nso ma bambɔfo so bai ɛma bibia so yɛ asomdwe wɔn hyɛ aseɛ ɛna wɔn kɔ akɔwie nyinaa panifo ɛba yɛ ɔba do afa dwom nom do akyea fɛfɛɛfɛ kama kyerɛ sɛ wɔn da to dwa kyɛm sɛ wɔn ayɛ nenɛ Apostle Emeritus Dr. Kwanyo Kantanka ni sie na yi no wɔn sɛ ayɛ akɔnɔ ayɛ fɛfɛɛfɛ ayɛ kama afɛdeɛ baabi a ne kra obi ya no kra no bɛkɔ akɔda so nnwa ka sɛ kra kwadwo dama ahonwodwo yɛayɛ wɔ yie fɛfɛɛfɛ nti taburam de to so nyinaa mɔbɔne nyinaa bɔngarat ato nkyɛn ayɛ yie na mɛnɛ aba so nnwa na kɛyɛ sɛ yɛbɛyɛ nsɛntwerɛni BKB ne na banko mo visa semi ba nyina wono ana wo ma ye ho nkyekiremu ne ekọ ne eba nyina nse se de ne akọwia ne se yie no wo ma ye ade aba wiye e wa asomdwem yankọ apomdi mu nsemu kakra sansa apomdi ndie eye pa na enei Heart Adventist Hospital ewo Kumase ahensan ewa asantemantema ya na enei ababeto dwasa yaresa bia ba yei wono ma nyamfinhia edu 10 years nie nti wono akaika ho a wo ma hye ho edwa fefefefefe kama pa na ayaresa bia no okomu a administrator da ayaresa bia no ayora William Apau Adinkra ene wato ne boase ene Lawson Central for Adinkomo ama hospital no mfinhia du a wono manya no esisia wono ma ye do mo di gu akwan mu o ma de srede the hospital ni hia nyina no wapem ade a kyerɛ Central ni Samosa kodie na yentie hospital administrator Ora William Apau Adinkra Adventist Hospital and they didn't feel do ya me woni adini ban fo bebre na bae na ye di tanya me ase esa wade ya de bebre enye anniversary keke a commission new building addition ya me anymore. Currently we want to have almost about 90 beds into the year commission and come. There are a lot of hospital equipment abeboa yeti ayedwuma yi ade aboa nipa ese nya ambulance abeboa adwuma ye nyina ye emwa ye sere free adofo no ho se beboa na ahyenyame enmonya yesere umre emwa yeni se Komfano teaching hospital na so mo wo a lot of issues to the biana pakra wide there were a lot of hospitals e wo Kumase Shanta region and beyond as ye ni akoso ni aboma Komfano referral center ye adwuma no ne bore so a ye de akọ na abo apomodene awya rehwere aresa ho asam ya asem se hia ye pa ti ebesere wona wo sem obie ankonkoni na kuo ni aban mo hospital sa aka no kuma etwa Komfano ho hia no ntini moa na apomodene hawa owo man mu no etini aswa no se de na ye is a person bed capacity 90 beds yenya wo ya etini solve a lot of problems ntimo moa ayarsabi ahodo a etwe ho hia no na apomodene ayarsabi ahwe ntumpo owo man kokoro ganam Nipa ekoti enu eye Ora William Apau Adinkra wono ana Heart Adventist Hospital a ewo ahensan Kumase wona ya administrator da no so atiase ene ne otoro boase a hospital no mfinhia du wono mu edie ehon fa wo hye no no watoro boase aka nse bebredi a che na enu achi so no dwumadie ase no Ora Isaac Ousu wona CEO Edema Isaac Books and Stationery Western Pharmacy ena ahojo goil wono so badwumadie na se be kasa fefefe na oka sei abusua yentie no de yenhwe ne mra the hospital be Ghana escafo bebre we ska na so mo kwa abonten for treatment we gidi say sika ye say no plenty tay twa dollars twa na abonten no the boy community hospitals na enka beboa ma wo no abusua fo no na fo no bitima hwe ho and nti mesress kuma nyina yemoa na yemoa clinics no because you be to a passport kwa enko hwe ho na do be kwansa na akọ na de ehia ni ho a na chese wuwu a no to me support sa na mai na moa o my Ghana yom say ye born di anipa bre gitum say oye hard working person no e she nkran ye e say ntini say ye bia adwuma nanso ye nya obi oye hard for instance me be a filling station if anipa 20 and now ko kwa anipa e fa wo mo no hwe miru na aka ba akopɛ omu nyina fruma me asa afa for because omu suban ni omu ne ye am de adwuma no ye different but you Tia entiwei eye Ora Isaac Ousu ono so de kakra no na no siwie no a otumfo apagya hene
ayo hene ba owusu afri yie dwumadie yi ono so no wase bi okasae kama abusua mo yentie ne hwene mra na dwumadi a omadi fi metintin a etie fieduni omubie omoaka na 23 bed hospital ne abeye 80 bed nyame pa bedu afie wie na edu 90 bed hospital omubia hospital kesi bia wo ya omo hwe nipa eboa na resdi adwumadi omudi ewo Ghana man mu ni asanchima mu a ese fata se baba beta o machi yemo mamo ye frere rade so ne ho heha na obetumi ato market mu na adwumadi nyemo mu de hwede ye adwuma no sabeka no saa so ne yesre omuso se mbaye no omuso nyi omuye mu no mkoso a so enhwe nipa na beba omo na so no na ye nyina ye hontoyam abusua ntiwedie tiawa wei ayo tumfo apaja hene ohene ba osu afriye ne nyina no aye Heart Adventist Hospital no awa ahensan kumase wonum mfrinsia edu a wonum adia ne wonum abohu dwadanka no emu nsam bi na yensentroni Samuel Sakwode obede wode adaye ni yebeko aman hodo so ensemu na November 2024 ebesinde ena Uganda opposition banu lidia wa hadwene pa aye Kiza Besigi wadda musa detention ebesi sabra ye kesen ono ene ni special aid ye freno Obed Lutali na sobone say yese omienu ene nipa bi e ka ho ye omadwene say ometu aban nagu ena and koyama wo mo na ya che wo monte sobono a treason charge Ghana ha say yes obetu aban agu na ye chewa say yenku nanso ye de betum onkwa na nyina say wo ya waji say constitution no obetu ye constitution agu be sanema bi a ye chewa eno so ye high treason ene yetimi kunkura firi honom na che say no ano no na busafo papa ya damu a enene o me de court so bo ya de abono ne special aid nyina no mo se bia ene wo ye ne kure ene wo gina court na omu guso na no na high court a ogina no omu yese omu ma no oman no a lawyer for agina ma no state appointed lawyers are representing no and also want to hase ompe wo yese wo bekasa mu hu yese papa yi wo kofom ai muso I get kum na order housing ehwa na o man so wona ekono tim ebusofo mo hu ne de ekoso TV ne so no na wo ba no sam say o detention tin no a prison for the by prison officers ward for the by na abasa ndi ene na yiri di nkomo eye woni baya yima ene ebisa say na etese no so ebasa no nikunu omne ne kom eye Mulago National Referral Hospital emergency treatment ba de koye na on de ohunu say ba bia duro no also mo ni free ho na ne koma private hospital eye ni kunu no ne personal lawyer na otime hwe no abusafo papa yi wonya mfinhia aduoso 70 years na oye medical doctor wo ono na Uganda mampani otia de so esi no Yoweri Museveni ne doctor no wo hwe Yoweri Museveni sa as medical doctor wo hwe ne client edu ba bi no ena che se wo se no papa yi me hwe ne menya hoden so na mamu nye me ama be contest na magi post no ene se awie ne name Yoweri Museveni na wo ye Uganda mampani wo nya mfinhia adu otwe baako watara wo man so 40 years obaya mampani January 20 26 1986 ena wobetana so watana so saa besinde ena oda so te so sese no akwakoya asem kese pa chese papa yi na ho de ko from 70 years enso so omo se ne hoto na omo sa namba na asem ni no de abono yes omu twa so dabi watwa hwe nyina chi omo ni nyina chi omo se ne hoto na omo sa namba no ba sa betwa hwe a omo sa na kwa sa namba ne na ye di no lawyer mo hwe ona gina ho no no se ha no kasa ona ko no smart no bi aso pra nyina na chi so bi anum se no obetiato no papa na sam na ye o Kiza pani emu oya yo abusuafo ene yetu ya ne de ne ache America memu se de artificial intelligence de akofa ba nya no bi ni wo mo ye 2026 ACE conference bi na wo mo ye no
se se ko United States of America, United States Department of State wom do dwuma dia ne se amana ne nsem ene wo mo hwe eti no mba ya wo mo cheche nsem no e the Africa map abeto so na generate Africa map dia mo ewie ya basa US they say the ayamunie na de dika se Nigeria man no Nigeria man wo Atlantic coast West Africa ha wom di na kosoro ho akọ Sahara desert soro ba bi no Nigeria akọhye hwe afa Mozambique nsukura no ewo South East Africa ha no wom di akọhye Africa tiko ho na tiko po no wom se Mozambique afa no dan chan ya Africa sukura de no ma wie no kura ba bi obdi na akọhye ase won ka bi mai kura ho kura ena wom de beto so sa no na ko fo ede na mo yi Africa map na mo di abasa no magu anu mu ase ehwan 10 State Department for no be no say no kure na agu anu ase sa no mo fa nche yi ya ne na ete asukura de nsa dro ya tete de no kura no a manual no kura ke o se Ghana nie Nigeria nie Africa Coast nie Mozambique nie na edi ewu no etuom ya to ya chem say ababy bia no we say o be yom do me beto AI no so visa nguase agu o mo no kofa bai afa do manu o mo ho na State Department for the to ya chem say sabre dwumadi anu o mu die say o mo beboa won ma say wonya ace amay o menya ace o beboa wo mo no mo ya ho conference akofa say aba no nya na bebu o mabam AI na gu man mase de so mo so mo de boa no won beboa tine de America man anu nguase a AI e de abre wo mo bi eno no abusuan ko wie kasebo no ewo yawo alataman mu mechese Nigeria man mu na abusuan Nigeria man mu so prosifo ewo hono mani abre pa wo mani bre abre nyina nsa abamu abi anasa brantie bi onye mfinsi aduanan mienu for 2 years edi ade ma hen eye Kai Jilian na sa abamu ono ye China ni anu atu bata free ni kuromu akọ eye Nigeria man ka akọ ya kuanu tum na sonson ho ono de abo France apra ofaso ni map apra ne ehwe ni TV ni so no na apra na iwa ne twitom ne de ne twitom na iwe ne kasankasa ne twitom ani etie say yes ono no okoye no on de apra honam no no de ope so sesa okum wana no wayi ne nam ni nyina ne honam no sa no na wasepo no de ko China mamu ade de ko de obi nim de ko akoye say yes wa yes efinsia mienu nie afei no ma so ni mu na Nigeria apresifo so ni mu se da bi sa bonofo sam ye odie ye man tran mi to ma bonatiko o ma wonatiko so won free Nigeria mamu honom na onko eye ni krom China na eno no wo ko so no wo ho ye ho ne yekokomo no kwadu na bone a waye nyina no ho se ne batu afiase o se emfa no to afiase a enti sa be ya bone fi Nigeria mamu na sa abrantie friends sa Kai Jilian ya ye kana se me ye what say afim pinu du 2018 sa bone fi sem se ya na okoye ye e wo Egypt man mu nti o free Egypt man mu a ye de Interpol for do mo notice to no so no ana odwane ya ye Nicodemus fo ekosa Nigeria man mu a eno so okoye okokodi sansem hunu no enti ese won de bone a wodi wa bibima mu ano no nsabre Nigeria abono so free oman mu onko o mutimi so na abaya apra honam na de wo baba be fade akọ oman mu ene so ma bono asabre yi okọ ni kurom Donek se yanka nkyira mo se Donek e ba me se ne wodwa so be ma ye mera no bi wa wo sisi yare woni atenka waduro no Donek good life heba tonic mojaduro pa ubedidi uben da kama Donek ko bites ko kwaduro Donek malames malaria typhoid and also drew free 0246727677 Pepsodent was it do the true Chosianopo Chosia numere no one him do the true and your Lawson Herbal Center the Virgin Doctor and Edumadu Nakachi you no me son of diaba Lawson Herbal Mr. for malaria typhoid jaundice hypertension diabetes stroke no be nam wow and Lawson law Kennedy and the man memum near den wako tibia miniatin cans vita b ba white kame master o kasado no be nam wow no Lawson delay man dey ubia jatum yeah Guys, I international phrase 0248619999. Achio for the Gospel General Ministries. One any the altar family chapel kabum. Nyame ya domwa. Bosume ngwachi de toso aduonu so kopem na aduonu nkron. Achia ye kwano no kono mpa adware mpa ye mesawada. Bibia ni a bomade friend number yi wate. Na sa be friend number ye betu 27 no. Ye be gina be poja action. Angela fam anim wa. Duba ko pepe.
na ka no ta nwenwenwenwenwen wona ekoro no untua kapreba fre 0544 964453 3p garlic mixture enso so dukan the garlic na ye adrowe pa de ene ontimi nyonso de ne Johnson no so ban ten no 3p garlic mixture adrowe ebeboa no afi obi a o asthma obu a wanya stroke wo asichire yade epida waya kese amana broso me ba chawo koto 3p garlic mixture nom ubenya bi of pharmacy shop ne drug store bia mu enyimakowe ene nkaye ena enyimre ombeso yasem na abusafo ye ka mu nyina se adomdom yan memende bay ena piase 1986 year batch for no omo homecoming no ye climax no ya sha se firi nura ene memenda climax na kwese de akona ase asom antino wo ye piase 1986 all student nkwade a ye to yasa se bra na enye kra behwe na ampaya ebedwa sada no. That's right. And if you can be and trust for Yania Yadia Yina, Dr. Keki, Dr. Kakari, one papa, Tia papa, or Penny John Kofi Kakari, one of that's you, Papa Fisher, a duotry in Num, or to anonymous ever and Seado Unyame, Aya Dumwa, but some watch that also and so a fear that you be working. I want to be a few estimating taboom, a benjawa veterans, and I be a transformer, Ewono. Then Yamia Ramen Dan Obusumi and watch that also watch 88. Na ye de natum pem on abusu afiwa etimatim tabum ho na nyame ya adma kwa kopɛ no krabre ɛwɔ manso ya okrum ye firo ba pepepe ne asa betena se wɔ tabum town park ebe ahemfie no ne abanim sikasa abusafo na de akye kwasiara no so ebekɔ na ase asɔre ebe na ase asɔre no etimatim tabum ho abusafie ɛhɔ no a baabi ebenje ho witness transformer ho no ye nua Dr. Keke wo ye nipa se ni papa na da fom dia ye nyina papa na da fom Lawson tiefo nyina madaroma yanyi kredi na nyame ya adoma memenda ebe na wotwe yes 8th August ye kwate nua Dr. Keke china ne papa pani John Kofi Kakari ye mprapra ne na ye tafra no Ohene Akida. Ohene Akida. Oh wow. Ohene Akida. Obasa odi ene na watch metim tabu mu. Ya so ya me am ofa ba nimpon no so no. Okay. Sini fam kura. Mama me mfa yisie we so nto aso na yenko yenim. Empanyimfo ati ayipa so anwumre Apostle Dr. Eric Nyameche. Won na ye chairman edema Pentecost asafo organ nyina. Afei empanyimfo kan yisie ho bie Apostle Samuel Jau Obobi. Wono general secretary ewo Pentecost asafo mu. Afe Apostle Emmanuel Ajman Bekwen wono so ye missions director. Apostle William Ohemen Kwache or area head enya ablekuma. Pastor Emmanuel Sakite Tai wono so ye district pastor enya okan yisie hu bi. Sada enso na okatachie ofori kantanka a otoso miensa abonsan hene. Afe nana kwabna konyo abonsan hema ene abusuanka nyina. Eka eyisie hu bi Ora Higa from Poma or ye HF Golden Fingers Catering Services panyi na Ora Yere Lydia Nyakoa or ye Jadini or Eba afe Ora Yere Theodora Odro one so ye teacher ni Achimota secondary school no one kan ho no so di ni dwuma one so ye ba afe Dr. Hannah Mantebia one so ye ba DSP Esther Nyachewa Mante ono so Ghana Prison Service ono so yeba sada enso so na owura yire Gloria Krantima Mante bia Esquire so lawyer ni ono so yeba na owura Samuel Anson Mante ono so ye physician assistant ono so yeba na owura yire Janet Opon ono so ye caterer ono so kama ne humu eni abusuanka nyina de aba se yemfanto Lawson tiefo ne ahwefo nyina nim se wahwe obi bia won maame won papa obi bia Pastor Emmanuel Jan Mante retired otias ne dia dodo afre no Kofi boy na enei abusuan ne se afi na eyere ho hyehyɛ aba na omo ya ne se nyame ya domo a meme nde di yanimu ya August bosom ne de di kan wo mo de Pastor Emmanuel Jan tumpamu was St. Justin's Anglican Basic School no ewa Ablekuma Park won mo na omo na atumpamu abusua se omo amu so apɛ omo kwa kopɛ ne kwa bre ewo abonse na oba betena se no aye na yie anom sikasa
ɛwɔ St. Justin's Anglican Basic School ɛno ɛwɔ Ablikuma ayɛ sɛ park no so ɔnom a ɛna ɔnom ɛbɛyɛ papa yi ayie na abusua se nyame yɛ adom akɔsi ada so no wɔn bɛkɔ ɛyɛ the Church of Pentecost ɛnya NIC Assembly no makɔ de nyame ase abusua se afadeɛ nie ɛyɛ tuntum ɛna fitaa ɛna yɛde ɛbɛba memenda ne kwasi ada nyinaa enti ya na adɔfo ɛne agyamfo nyama hyɛ no nso ɛde amayɛn enti wei ɛyɛ yɛdisi ɛno no Medin do duafo nana sabre pina man nana penkrahene chia me lawyer penny